Okay, so for people who speaks English, Marie-Soleil is going to answer some questions one by one to you in English, right? You're going to answer in English, and after I'm going to translate it. I'm going to be the translator tonight, so I'm going to explain to everyone what are your answers. Thank you, Marie. Thank you, girls. Here tonight. Donc, on va commencer ce soir. J'avais envie d'inviter 4 top leaders. C'est autant des filles des États-Unis, des filles du Canada, anglophones aussi. J'avais envie qu'elles soient là ce soir pour nous partager comment chacune d'entre elles rock leur business à leur tour. Donc, vas-y, Marie. OK, c'est tonight, mais je vais le dire un peu. Hein? Oui. So tonight, Marie-Soleil is going to answer some questions and to top leaders in USA, right? And after, we're going to know how they rock their businesses. So let's do this. Okay, so let me start with you, Amy. So Amy Chisholm, I say it right? Yes, Chisholm. Okay. Can you please tell us what's your rank and a little bit of your story, please? Yeah, for sure. So my name is Amy. I am a double diamond with the company. I'm 28 years old from Nova Scotia, Canada, so one of the maritime provinces here. I've been with this company for almost 2 years now. And before I started this company, I was an elementary school teacher. Since I was in high school, I always thought that that's what I wanted to do. That was going to be my dream job, to work with kids. And honestly, there were so many parts of it that I loved, but at the same time, like I was really struggling and I knew that that's not what I could do for the rest of my life. I decided to walk away from teaching, and actually Brielle, who's going to be speaking tonight, she is who popped into my inbox right at the perfect time, told me about this opportunity, and I jumped in, and 2 years later, I've still been with the company, and now I have my first newborn little baby. She's almost 3 months old, and so now I work this business so that I can be home with her. Oh, thank you so much, Amy. Fait que dans le fond, je l'explique, Amy est double diamond dans la compagnie et elle est native de Nova Scotia aussi au Canada. Et elle, ce qu'elle disait, c'est qu'avant, elle était enseignante et elle adore les enfants. Donc, elle essayait de trouver un moyen, mais finalement, ça ne le faisait pas avec son horaire. Elle voulait vivre de la maison avec ses enfants. Et c'est pourquoi, réellement, elle a décidé de faire It Works, le marketing de réseau, pour pouvoir vraiment prioriser sa famille. Fait que c'est un petit résumé court, mais voilà. Amazing. Thank you so much. So inspiring, Amy. Yeah. Really. What are your 2 best tips for enrolling LCs? Do you use like host-to-post, cold messages? What's your technique? Yeah, so I mean, I get out my host-to-post. I'm always getting out like 8 to 10 host-to-posts a day. If I need to use like the cold messaging method, I will do that. But typically at the beginning of a month when we've announced our new giveaway, I'll get up either a post on my page about it, or I'll send out a bunch of, I don't know if you guys know the partnering up host-to-post, so giving a post to talk about our giveaway. And then I always have those people to go back to ask to do a host-to-post for me. So yeah, definitely always doing my host-to-post, growing my network, putting things up in my story. But honestly, like the 2 things I kind of wanted to touch on tonight, I feel like are what pulls all of those tasks together. And the first one is just like being yourself on your social media platform. Like when you're growing your network and new people are coming and looking onto your page, or even people who have been following you for a while, you want them to know like who you are as a person, what your interests are, what you're doing on a day-to-day basis. You don't want them to come onto your page and just be all about your business, because they're probably not going to take you seriously, and they're just going to be like, oh, this person just wants to sell me something, and maybe not go any further with it. But if they see that you're a real person, then when you're having those one-on-one conversations with them, they're probably going to take you more seriously and trust you. So yeah, just showing who you are. And if you're having a hard time figuring out what you should be posting about, you should sit down and look at what your 5 pillars are. So like mine are posting about my newborn baby, or my dog, or just my family in general. Or, well, I used to post a lot about traveling, and hopefully I'll be able to do that again soon too. But
sit down and see like, okay, what are the 5 things that kind of represent me? And I can break up my page with those. So it's not just always about the business. So that was kind of my first one. Just show who you are, be proud of who you are, and people will trust you more to kind of seal the deal with those loyal customers. And then my other one was just, honestly, you need to be, in my opinion, you need to be a product of the product. So when I joined, like right away, I fell in love with the coffee. And that's been something that I've posted on my story for the 2 years that I've been working this business. And now that I've had a baby, it's been awesome because I kind of had like a goal to lose a couple pounds. So I've been able to show people like that these products work. So even when I'm doing posts on my page, like usually if I'm doing the cleanse, like it's a picture that I've taken myself. It's not just one that I've found on Pinterest. And don't get me wrong, it's fine to do that from time to time. But if you're showing these people that you're using the products yourself, then they're probably going to trust you more that they actually work. I wouldn't feel confident talking to people about the products if I've just never used them myself. So be yourself and use the products. Those are my 2 tips. Thank you, Amy. Fait que, dans le fond, Marie-Soleil, elle a demandé comment est-ce qu'elle fait pour enrôler le plus de clientes fidèles possible parce qu'elle, une de ses forces, c'est vraiment d'enrôler des clientes. Fait qu'elle a commencé en disant, c'est vraiment ses réseaux sociaux, elle les utilise beaucoup pour montrer sa vie personnelle. Elle ne montre presque pas les produits. Elle va prioriser parce qu'elle veut que les gens lui fassent confiance. Elle veut que les gens voient comment elle est dans sa vie. Alors, c'est pour ça qu'elle utilise ça, parce que sinon, elle a peur que les gens ne la prennent pas au sérieux. Elle dit parce que c'est souvent ça qui arrive quand on ne montre pas, quand on montre trop les produits, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Elle dit donc, moi, ce que je fais, elle dit, je prends mes 5 piliers, ces 5 piliers, c'est-à-dire les 5 choses dans sa vie qui la représentent. Donc, si elle apprend son enfant, ça peut être ton chien, ça peut être ton chat, c'est de trouver, si tu dis, je ne sais pas quoi faire sur mes réseaux, je ne sais pas comment parler de moi, ben, tu t'assis, prends le temps de t'asseoir et trouve tes 5 piliers dans ta vie. Et vraiment, c'est de ça que tu vas parler toujours. Fait que tu n'auras pas de journée où tu ne sauras pas quoi poster. Tu fais, bon, mais aujourd'hui, un de mes 5, bon, c'est mon chien. Aujourd'hui, je fais un post sur mon chien. Ça peut être ça, ça peut être les voyages. Elle dit aussi qu'elle avait très hâte de retourner en voyage et de pouvoir remontrer des photos de son travel. Et sinon, son autre truc, évidemment, c'est être le produit du produit. Donc, ce qu'on parle souvent, c'est d'utiliser les produits sans nécessairement le montrer sur ton wall, mais tu en as tout le temps un dans les mains, dans tes stories. Tu vas montrer que tu utilises tes produits. Et par la suite, ben, dans le fond, c'est ça. Les gens te font toujours plus confiance parce qu'elle a dit que depuis qu'elle a aussi eu son enfant, elle utilise plus le keto café. Tu sais, elle dit avant, je l'utilisais déjà, c'était mon produit. Mais maintenant que j'ai accouché, elle dit, par exemple, le cleanse aussi, elle dit, je l'utilise et je peux montrer mes propres avant-après. Elle, ça a été encore mieux pour elle. Elle peut parler de sa vie personnelle et elle combine ça avec ses produits. Et finalement, c'est là que ça fait qu'elle, ça fonctionne bien, sa business. Et on s'entend, elle est quand même double diamond à 20 ans. Donc, ça fonctionne. Fait que voilà, le produit du produit, soyez vous, c'est ce qu'elle dit. Son truc numéro 1, ayez confiance en vous et montrez qui vous êtes. Donc, c'était les 2 gros trucs. Oui, et soyez fiers de qui vous êtes. C'est important, c'est ça. C'est pas juste de montrer qui t'es, mais soyez fiers parce que vous êtes une personne à part entière. Thank you, Amy. Really, really inspiring. Thank you very much. No problem. Question for you, Amy. Yeah. So, as a new mom, how do you fit your schedule with the step to success every month? Like, amazing. I will be very honest. It's definitely been like quite an adjustment. Like, I don't have the luxury to just veg out on my couch or in my bed and work my business for hours. Like, obviously my child is now my top priority and she needs me. But like I said, I'm working this business so that I can be home with her. So I also need to make my business a priority as well. And I joke around, there really is no balance. Like, you just have to kind of use the pockets of time that you have throughout your day and be really intentional with them. Like, if she's laying down
for a nap, like I'm not scrolling social media, I'm getting my host posts up and I feel so much better. Like at least I've done something to move my business forward just in that small pocket of time. Or I joke around because I'll be on power hours and I'll be feeding my baby, or you won't know it, but I'm like bouncing her in her chair just below the camera, or I'm parked in my driveway because she's sleeping. And so I'll take that time to like respond to some of the messages, but you just have to make it work, because I cannot imagine going back to any type of job, whether it's teaching or whatever. I really feel like I need to be here with her. So I'm going to find that time the best that I can. Really, thank you. Dans le fond, Marie, elle a demandé comment, en tant que nouvelle maman, comment est-ce qu'elle fait pour concilier, en fait, les steps to success avec sa business. Puis elle dit, c'est sûr que ça a été tout un ajustement, sauf que finalement, elle a quand même réussi à concilier ça parce que c'est quand même la raison pour laquelle elle a décidé de quitter sa job de maman. Donc, c'est pour ça que maintenant, elle est capable de bien concilier ça. Elle dit, par exemple, quand mon enfant fait une sieste, elle dit, ben, je ne vais pas scroller down mon Facebook, tu sais, c'est pas ça que je fais. Elle dit, je m'en vais, je sors mes host posts. Tu sais, à la place de... Elle essaye vraiment de négliger peut-être plus les tâches qu'on fait le moins possible. Donc, elle fait les trucs qui vont vraiment réussir à sa business, faire des actions concrètes, exactement, Marie. Les actions concrètes et vraiment de trouver les actions qui vont apporter des résultats maintenant. Fait que, elle a fait souvent cette joke-là. Quand elle arrive dans ses power hours, elle est là, puis elle est en train d'être avec le bébé, elle peut être en train de nourrir le bébé. Donc, c'est vraiment... elle concilie tout ça du mieux qu'elle le peut. Elle dit, je ne te cacherai pas que sur mon lit, mon lavage, il n'est pas fait nécessairement. Tu sais, tout est là, mais on fait notre possible avec tout ça. Thank you. Merci, Marie. Thank you, Amy. Thank you for having me. Okay, so let me introduce the presidential diamond, Brielle. Okay, Brielle, I have to say your name right. Okay, so Brielle Pontelandolfo from New Jersey. So that Brielle, was amazing. You did so good. Yeah. You said it better than like 99% of people would. But I have to say, girls, that's my first English Zoom tonight. Okay. Yeah, and you're good. Yeah. Thank you, Mary, too. Okay, so Brielle, please introduce yourself with a little bit of your story, please. Yes, definitely. So yes, my name is Brielle Pontelandolfo, and I am from New Jersey. I got started with this business 4 years ago now, which is crazy that I've been a part of this for 4 years. But it's funny because I was kind of like a late bloomer in the business, I always say. I didn't really start my business until I was about a year in. I started with really no intentions to like really make a lot of money or anything. I just started to get a little extra money while I was still in school. And then I graduated and I was like, okay, what the heck do I do with my life now? And I went to our conference and I remember watching all these people walk on stage, and they were walking on stage for our Millionaires Club. And I was like, what? You can make $1 million with this business? That's insane. I was just this little executive in the crowd watching all these people, and I was so inspired. After I got home from conference, I stayed extremely disciplined. I got my steps to success for the first time ever, and I have not missed it since then. I ended up going Emerald the very next month after conference, and then Diamond in the summer. The following year, I went double. The year after that, triple. And then last June of 2020, I went Presidential Diamond. So that was my biggest accomplishment, was hitting Prez. And now we're on our way to Ambassador, and I'm so excited for that. But yeah, I always tell people that big part of my story is that I didn't start it until really I just decided. And that's really all it takes, is you just have to make a decision to say, yes, I'm going to do this. But you have to realize like what you're doing it for. So for me personally, I kind of just realized, all right, well, I actually really enjoy doing this. Like, I'm passionate about this. And I had to find the fun in the business first and realize
why I was doing it in the first place. And for me, like, I realized that I enjoyed the freedom of it because my family had actually just gotten a beach house that summer too, which is where I currently live, which is amazing because I can work my business by the beach. And I was like, all right, I never want to give up this freedom. Now that I'm graduated from school, why would I ever want to do anything else? And so I've just stuck with that my 4 years of this business and had so much fun with it. And I am just so grateful for this business overall. Thank you, Brielle. Thank you very much. No problem. Dans le fond, on a Brielle ici qui, elle vient du New Jersey. Ça fait 4 ans qu'elle fait It Works. Puis elle, son élément déclencheur, Marie-Soleil lui a demandé qu'est-ce que, en fait, elle lui a demandé de se présenter. Donc, elle a dit qu'elle, vraiment, ce qui a fait qu'elle a commencé la business, c'est... En fait, ça fait 4 ans, mais c'est vraiment 1 an plus tard. Ça a été vraiment long avant qu'elle commence. 1 an plus tard, elle est allée à une conférence. Donc, comme on sait, ces fameuses conférences-là, ça s'est craqué des gens. Hein? Alors, quand elle est revenue chez elle, elle a vu, dans le fond, qu'il y avait des gens qui pouvaient faire des millions avec ça. Tu sais, quand on a vu les gens qui marchent à la conférence, et ça, c'est comme les millionnaires qui sont là-bas. Fait qu'elle, elle s'est dit, quoi, on peut faire 1 million avec ça? Elle a dit, parfait. Moi, je m'en vais faire de l'argent comme ça. Finalement, on s'entend aujourd'hui, elle est prez en 4 ans. C'est assez hallucinant, mais en 3 ans, quand tu y penses. Le mois d'après, quand elle est revenue, elle était Emerald. Elle a fait ses steps de success à tous les mois, sans exception, depuis tout ça. C'est insane. Moi, ça me fait capoter. C'est ça, finalement, le mois d'après, elle était Diamond. L'été d'après, elle était double Diamond. Et finalement, elle a monté comme ça les échelons. Et maintenant, c'est en 2020 qu'elle a atteint le rang de Prez et elle s'en va ambassadeur très bientôt. Elle s'en va vers ambassadeur. Et elle, ce qu'elle a dit, c'est que ce qui est vraiment important aussi, c'est de trouver son why. Tu sais, quand on parle souvent de notre why, le pourquoi est-ce qu'on fait ça, elle se disait, c'est pourquoi je fais ça, mais elle a découvert que c'était seulement la liberté. C'est vraiment la liberté que peut t'apporter cette business-là parce que oui, la famille aurait pu être son why, mais elle, c'est la liberté de tout pouvoir concilier ça. Et non seulement ça, c'est qu'en plus, elle est très passionnée par ça. Fait qu'elle, elle considère que même la job est une liberté en tant que soi. Là. Donc, voilà, c'est notre belle présentation de Brielle. Thank you so much, Brielle. Such an inspiration. Thank you, Marie, again. Okay, so Brielle, what are the 2 things that you are doing in this business that totally works for you and your team? I think your team totally rock with Ostapos, accountability, and upselling, right? Yes, definitely. Yeah. So Amy told you guys, one of the biggest ways our team gets customers is all through host to post. But something I really love that has been working for us since even before we went presidential, and we're still doing it today, is we have host to post accountability groups. So basically, we have all of our leaders in the team, and our goal is to get anywhere between 8 to 10 host to posts a day. And at one point, we're actually bringing it back this month. We actually, if you didn't hit your host to post for 2 days of the month, then you're getting kicked out of the group chat. We were being serious. We were like, okay, we're getting this done. And we send in our screenshots of our host to post daily to make sure that we are really holding each other accountable and actually doing it every single day. And that's helped me so much as a leader too, because I am in there with my team and I know that if they're getting it done, I have to get it done too. Because if I'm slacking, even just on a Saturday, I know I have to get it done, because even though it's the weekend, I'm still working my business and making sure that I'm getting my host to post out, because otherwise, if I don't work my business on the weekends, then my team isn't going to work their business on the weekends either. So I am staying super consistent with doing that every single day. And this month, we actually even started an Instagram accountability group chat for sending out opportunity messages on Instagram, and we're sending each other our screenshots of getting at least 30 messages out on Instagram every single day, asking people if they would be interested in the opportunity. So that's something we just started doing this month, incorporating that as well. And I really love it because I just feel like there's something special in accountability, because
you know, you don't want to be that person that's missing out. It's almost like a certain FOMO in a way. Like you don't want to have that fear of missing out because you don't want to be the person that's not putting in the work. You never want to be that person. And then you can see it in the booms too. You can always tell the people that are putting in their host to post every single day are also the ones booming and putting in the customers and the distributors more as well. So that's my number one first tip. Second one would be upselling. And this helped us so much when we were going for presidential. We would have never hit this promotion if we weren't big on upselling, because there is a huge difference between a 30 BV order and like an 80 BV order. And it makes it so much easier. If you want to work your business smarter, not harder, and not have to be sitting on your phone all stinking day, you want to upsell, because, you know, a customer that's 80 BV only takes the same amount, or only takes a less amount of time, right, than a customer that is 3 different customers with 30 BV. So you're shaving off so much time for yourself. So something I love to do is I actually start off small and then I upsell when they're in checkout. So a lot of times people are just like, yeah, sure, why not? Add it on, like, because they're already giving you their card info. They're already getting ready to get set up. They want good results. So you have to think of it in that way and be excited that you're going to help them get the best results. Because if you go into an upsell message feeling nervous about it, they're probably going to say no. You have to go in feeling confident. We actually made like a song about upselling that we sang during our present. I'm not kidding. We were like twerking in my Ambassador Upline's kitchen while we were upselling, like singing this song, right? And every time that we got the upsell message and we would send it out, we were singing, we were freaking out, we were so excited and confident. We made it fun. So upselling wasn't scary anymore to us. And we had so many like 83 BV orders coming in, order after order. People were saying, sure, sure, sure. So I'm actually going to send you the message that I use for most of my customers are for weight loss, either Thermal Fight X or Slimming Gummies is what I start them off with. And then I have them either add the Fat Fighters and the Cleanse, two different products. So it ends up being around 80 BV. And they also get free shipping. With that, this is going to be US pricing. So you just have to adjust it for Canada or wherever you're located. So once they send me their card info, then I just send them this message. If they don't want to send me their card info, I'll send them a shopping cart link with these 3 products set up for them. So if someone doesn't feel comfortable sending their card info, then I'm still going to upsell them, not going to stop my upsell. And then I actually upsell again, because why not? Like I'm going to go for it even more. I don't know if you guys remember, they used to have the Mocha Dreams last year in the checkout whenever someone was on the website. Now it's like 3 different products. Usually it's like the hair, skin, nails, Thermal Fight X, greens, or cleanse. So I actually send them a picture of that in checkout. And I say, hey, this just popped up. Did you want me to add any of those to your order? This only comes up like a couple times. Like I make it seem like it's this special deal, right? And you'd be surprised, even people that say no to the first upsell sometimes say yes to this one. Sometimes they just want a different product. Like sometimes they see the hair, skin, nails, which they didn't even know was a thing, and they say yes to it. So it ends up being like over 100 BV, this order that started out as only 30. So it's insane because you can turn a very small order into filling like a fourth of a 400 box, right? And that volume adds up quick when you're getting a couple of those customers. So that is something I love to do and implement into my team, because I'm so into working smarter, not harder. And when you're upselling, it seriously does make your business just like 10 times more fun. It's like thrilling to get the upsell, right? And it makes it so much easier as well.
Hey, thank you so much. I'm like all pumped up. I can't wait to go work after that Zoom. Oh my God. OK, thank you very much. Fait que pour commencer, dans le fond, Brielle, ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle, ses techniques, là, moi, j'ai vraiment stické sur le deuxième, là, mais en premier, c'est sûr qu'elle fait beaucoup de host-to-post. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est que dans son équipe, ils ont des conversations où est-ce qu'ils vont vraiment compter. Tu sais, souvent, on fait ça dans nos équipes. On va calculer, OK, est-ce que vous avez fait vos 5 host-to-post aujourd'hui, vos 10? Elle, c'est 10 host-to-post à tous les jours entre 8 et 10. Si pendant 2 jours, ils ne le font pas, ils mettent le monde dehors. C'est pas compliqué. Eux autres, ils restent juste actifs entre eux autres. Ça les craint ensemble. Mais elle dit, ce qui est le fun, c'est qu'on est une grosse équipe. Tu ne veux pas être la fille qui ne le fait pas. Tu sais, on ne veut jamais être la fille qui travaille moins que les autres. Fait que dans le fond, ça craint beaucoup le monde. Fait que c'est sûr qu'elle lance beaucoup de host-to-post et récemment, elle a commencé aussi à en faire sur Instagram. Fait que elle s'est vraiment créé des groupes où ils sont ensemble et ils se craignent ensemble. Fait que, tu sais, comme elle disait, c'est ça s'encourage entre équipes. Et le deuxième point qui est très, très, très pertinent, c'est le upsell. Donc, c'est d'aller vendre, il faut juste que je l'explique comme il faut, c'est d'aller vendre plus que la demande, en fait. C'est d'aller compléter, le upsell, c'est d'aller compléter avec un autre produit. Si je peux ajouter, Marie, de booster la vente, dans le fond. De booster la vente, exact. Merci beaucoup pour ton bon français. C'est ça, pour booster la vente. Et donc, c'est ça. Fait que, par exemple, quand on arrive souvent au checkout, OK, ce que les gens ne prennent pas beaucoup en considération. Attends, je vais commencer par vous dire que dans la conversation, elle a envoyé ce qu'elle envoie pour faire un upsell. Fait que, au pire, prenez-le puis allez le mettre sur Google Translate. Comme ça, c'est pour celles qui auraient de la difficulté peut-être à justement le traduire. Et parce qu'elle, justement, il y a des produits en particulier qu'elle va essayer de vendre. Par exemple, elle, c'est plus pour les bundles perte de poids, ben, elle va aller compléter. À la fin, quand ils ont donné les infos, son truc, elle, c'est là qu'elle va leur dire « Hey, si tu veux celui-là, si on le complète, le shipping te revient gratuit. » Mettons. Fait que là, bon, tu viens de faire, le monde va dire, ben oui, mon shipping est gratuit. En plus, j'ai mon 40% sur le produit. Mais elle dit, c'est tellement plus le fun de pouvoir faire un upsell parce que, tu sais, mettons, ta vente, tu commences à 30 BV. À la fin, tu as 80 BV à la place. Ben, il y a une moitié de différence entre 3 clients à 30 BV ou une cliente à 80 BV. Tu sais, tu viens quasiment d'à côté tes 3 clients. Donc, c'est pour ça que c'est important le upsell. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller là-dessus. Et même chose, quand on vient pour faire le check-out à la fin, quand on signe une cliente, on a toujours l'option, les 3 produits à la fin. Elle, ce qu'elle va dire, elle va essayer de sortir comme un espèce de feeling d'importance. Au client, elle va dire, elle envoie une photo, elle dit, ça pop juste une fois de temps en temps. Est-ce que tu voulais ça? En plus de le gros rabais, c'est vraiment un très gros rabais pour toi, ça vaudrait la peine. Elle dit, le monde, ils disent quasiment tout le temps oui parce qu'ils t'ont déjà donné leur information de carte de crédit puis ils savent que tu es là pour les aider. Ils ont confiance en toi. Là. Ils viennent de te donner toute leur information. Fait qu'elle dit, est-ce que tu veux ça? Je suis rendue à faire le check-out. Puis elle a dit que dans leur équipe, c'est tout le temps du upsell. Puis ils ont même inventé une chanson pour le upsell. Fait qu'elle dit, elle aime ça, make it fun. Elle aime ça, rendre ça le fun. Comme ça te donne le petit thrill. Puis à la fin, mais quand tu closes ta vente, tout le monde tripe avec toi. Fait que c'est vraiment de faire je pense que c'est le trip de gang qui fonctionne bien avec Brielle. Oui, je l'ai vu comme ça aussi avec le twerk. Oh yeah! Ouais, c'est ça. I love it. I'm gonna make a song. I'm gonna make a song too. I have to. Because Marie-Pierre is a singer, so she can do a song. That's perfect. Thank you so much, Brielle. That was amazing. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, so Alyssa, it's your turn to shine. Hello. Hi, everybody. First of all, you guys are amazing translating. I'm just like sitting here all blown away, like so cool. But my name is Alyssa, and I got started in this business 4.5 years ago, which time has flown by so quickly. And I'm a double diamond, and I have my husband as a double diamond as well. So when I got started in this business, I was in a really interesting place. So I am from Saskatchewan, and I was living on the West Coast in British Columbia, and my husband and I had separated. So
life was just really tough. We were both working so much. So we kind of lost connection and we were stressed out because of finances. So about 8 months later, we actually got back together and decided to work on a relationship and move to Saskatchewan, to where I was born and raised. And so we've been here now for 5 years. So when I moved here, life was completely different. Obviously, I needed to find jobs and my husband works from home. So I was like, well, we're kind of getting back into the same routine of things where we're not seeing each other anymore because I'm working so much. And that was the biggest issue when we lived on the coast, is you work so much to live in a home that you can't even enjoy and have a relationship that you can't even enjoy. So when I moved here, I got 2 full-time jobs. I was like, I need to bring in the money. We need to pay down some debt. We need to do the things. And we were doing a renovation on our home. And I was scrolling on Instagram and I hit the For You button. And I don't know if you guys know who Erin Tweed is, but she is my upline. And she was holding a little hair, skin, and nails vitamin. And I was like, well, I'm a shopaholic, so I want to order those. And I sent her a message and asked her if they ship to Canada. And within a couple months, I just started falling in love with Erin's life. She was home. She was sharing how her husband was home. They were about to pay cash for IVF for their daughter. And I was just like, what on earth? This girl retired from nursing, so making decent money, and she's home and she's about to build her dream home and do all these things. I was like, I want that. I want that freedom. I want that flexibility. So within a couple months, I said, let's cancel my loyal customer account. I'm going to become a distributor because I need whatever it is you have. I thought I was joining a hair vitamin company because I was one of those loyal customers who did not look at my account, had no idea what else there was. And mind you, 4.5 years ago, we didn't have a ton of products to choose from anyway. Like, I think it was like wraps, facials, greens, like no coffee or anything like that. So now when I'm working, I'm just like, I feel so blessed we have all these incredible products. But so the other side of me, not so much anymore, but when I got started, I was so shy. So I was the girl in high school. I didn't go to university purely because I didn't want to take a class where I'd have to speak. And when I was in high school, I'd drop out of every class that required me to speak. So I was very nervous. And I'm also very much a green personality. So I need to know all the things before I do something, at least before I do it confidently. Now I can kind of like just fake it till I make it. I'll know my stuff as I go. But when I got started, that wasn't the case at all. So I was very, very slow working with my business. I got on every Zoom. I read every document. I did all the things without doing the things, right? You're putting all the knowledge in, like you're attending Zooms, but you're not doing anything about it. So your business isn't growing. That's what I was doing. And I did that for a really long time. I accidentally hit Ruby, had no idea I hit Ruby, but I hit Ruby. Erin messaged me, was like, you hit Ruby. I was like, I don't know what that is, but I hit that within like 6 months. And that was when we had like the $10 kits, and it was just like crazy. And all those people are gone now. You know, it came and it left really quickly. So I went double diamond year 2.5. And then I took my husband's account double diamond the year right after, same month, same craziness. And now we're just pushing to go triple and beyond. But I want to encourage you guys with that too, because I always feel like, well, not as much now, but when I used to get on Zooms, it's like, I've been here for so long. I'm only a double diamond. What the heck is wrong with me, right? But this, you guys, this is your journey. This is your process. We all come from different places. Some of us work our businesses harder than others. The important thing is that you're here right now and that you have a goal that you're working towards. You can have somebody who hits, I don't know, Ambassador Diamond and leave the company, and you continue to go and you hit Ambassador Diamond, you're so much farther ahead in the future than they are because they left, right? So, or whatever the case is, but this is all about what you're working towards and who you're doing it for. So I always just say, don't let comparison ever steal your process, your destiny, your influence. But yeah, so that's a little bit about my story.
Thank you so much. Oh my God. You guys have like so inspiring journey and everything. I love it. I love it. OK. So, merci. Dans le fond, Alyssa, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle, ça fait maintenant 4 ans et demi qu'elle est dans la business et elle est double diamond. Quand elle a commencé, en fait, elle vient de Saskatchewan. Elle habite au BC. Finalement, elle s'est séparée de son mari. Ça a été assez compliqué en début de relation parce qu'ils ne se voyaient pas beaucoup. Donc, elle, ça a raison. Je pense qu'à un moment donné, quand ils sont revenus ensemble, parce que finalement, 8 mois plus tard, ils sont revenus ensemble, ils ont trouvé ça super difficile, la séparation et tout. Et ils trouvaient ça difficile de ne pas se voir. Ça a toujours été le problème ensemble. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé vraiment d'aller all-in avec cette business-là, ce qui est complètement cute. Je capote. Et là, c'est ça. Finalement, elle a monté son double diamond. Donc, tu sais, même avant, quand elle a commencé, ça a pris 6 mois son rubis, mais tu sais, elle a vraiment pris le temps de tout avoir le bagage. Elle était super gênée. Tu sais, c'est comme, tu ne sais pas d'où est-ce que les gens viennent. Elle avait un tempérament ultra vert. Elle avait besoin de tester les produits avant. Elle avait vraiment besoin de prendre conscience de tout son environnement avant de vraiment se lancer dans la business, tu sais. Et c'est ça, finalement, bon, elle monte son double diamond. 1 an plus tard, son chum était monté, un autre double diamond aussi, même chose. Donc, ils s'en vont vers le triple. Ce qu'elle veut nous dire, c'est ça. Ce qu'elle veut nous dire aussi, c'est de vraiment jamais comparer son aventure à quelqu'un d'autre, parce que si vous êtes ici en ce moment, c'est votre aventure, tu sais, vous avez vos buts à vous. Elle, dans le fond, ce qui l'a vraiment inspiré, c'est quand sa leader, Erin qui? What's her last name? Erin? OK, Erin. I'll drop it in the chat. Oh yeah, thank you very much. OK, let's do that. Puis là, c'est ça, Erin, dans le fond, elle l'a vu et elle avait entendu parler au début quand elle a commencé, c'est qu'elle avait acheté des Hair Skin Nails. Elle était comme vraiment fan des... Elle a pensé que c'était une compagnie genre de produits pour les cheveux. Excusez, je trouve ça vraiment drôle. Elle pensait que c'était une compagnie de produits pour les cheveux. Donc, elle adorait tellement les produits que par la suite, elle a commencé à vendre et là, elle a vu qu'il y avait d'autres produits. Fait qu'elle était comme, OK, on a vraiment d'autres choses. On a une grosse gamme ici. Elle dit, fait qu'à chaque fois que le keto café arrivait, qu'on avait un autre nouveau produit, elle était comme, OK, comme ma business est complètement malade. Parce qu'elle pensait qu'elle avait une business pour les cheveux. Alors, c'est ça. Finalement, elle dit, suivez vos goals. Vous ne savez jamais qu'est-ce qui va être votre aventure à vous, sauf que c'est bien important de vous faire confiance parce qu'elle, au début, elle n'était même pas capable de lâcher l'université. Parce qu'elle était tellement gênée de parler devant une classe que ça l'a fait lâcher l'école. Elle lâchait tous les cours où est-ce qu'il fallait qu'elle parle devant les gens. Puis regardez aujourd'hui comment c'est inspirant. La fille est en train de nous parler en Zoom devant plein de monde. Puis clairement, ça n'a pas l'air, c'est vraiment un gros apprentissage qu'elle a fait. Puis elle dit, tout le monde peut se rendre là. Il suffit de savoir avoir peut-être les bonnes inspirations, mais il ne faut pas se comparer non plus. Ne vous comparez pas. Parce que mettez-vous dans la tête que ça, c'est ton aventure à toi et pas aux autres. On a tout un chemin différent, mais en bout de ligne, c'est nous qui va faire ce chemin-là et qui va faire que peut-être on va inspirer d'autres gens aussi. T'sais, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Il y en a qui vont lâcher, il y en a qui vont revenir, mais en bout de ligne, tu fais ton chemin, puis regarde aujourd'hui, elle n'a jamais lâché et donc elle continue en direction d'aller... aller chercher son triple avec son mari. Là, merci. Voilà. Thank you, Alyssa. That was amazing. So you told us that you have a super green personality, right? And you are very organized. So it is something that's really important for you and your team. What's your planning every day? What's the best organization advices that you can give us tonight? Definitely. So this is probably going to change for you guys as your lifestyle changes. I know when I was working full time, that changed. Now that I'm doing this full time. So Tamika is actually where I heard about boards. She did like the big Zoom and I was like, well, this is the coolest app ever. And my green brain exploded and I was so excited. So I have all of our scripts, of course, our training videos, our photos, all the things are in our boards app, but also
having an agenda is huge for me. I need to have 2 of them. I have one for all the things to get done in the business, but then I have another for my host to post. So that's where I'm tracking everyone. Yes, I save everybody on Facebook, but I like having them physically written down. Sometimes people delete posts. You just never know. And I just like highlighting things. I don't know. It does something for me. So that is how I do that. I don't know if you want me to talk a little bit about schedule. Yeah. Yeah. Okay. So do you need me to take a break to translate, or are you good? No, I'm good. Perfect. Awesome. So something else that I absolutely love for my green side is knowing what I'm talking about, because if I know what I'm talking about in my stories or on a post, I find people are so much more engaged. I end up having distributors reach out and be like, I had no idea about that. That's so cool. And then it gives people material to talk about. So 2 things I do when I'm talking about things is I use Product Coach a lot. So I don't know if you guys use that website, utilize it. It's amazing. The myitworksproductcoach.com. It has every single product in there, all the commonly asked questions, all the best stuff. I absolutely love it. But then if I'm talking about a product, which I usually always talk about products that I'm only host to posting about, because, well, I'll talk about that in a second. But I will go to Google and I will take certain ingredients and I will look up the benefits of those ingredients and I'll talk about it, because our products aren't the cheapest products. So I want people to know the quality that I'm talking about, and it's not go to Walmart and get this product. So that's just a couple of things I like to do. But as for my schedule, when I was working, I did the 5 a.m. club every single day. So again, it's going to be different for you, however far you want to go in this business. However, I was desperate. I wanted to come home. So it was a non-negotiable for me. So 5 to 6 a.m., I was working my business. I was doing the things from the KPI. At lunchtime, I was responding and reacting. And then when I came home in the evening, I again was responding and reacting. But now that I'm home full time, that's shifted a little bit. So I don't have a reason to wake up at 5 a.m. I don't have kids. Right now we're going through all the fertility treatments and all the things like that. So no kids in the home yet. And when there are, that's going to shift again. So that's okay. But now that I'm home, when I wake up in the morning, my team and we do a 30-minute power hour, or power 30, I guess. So we do journaling, 10 minutes of journaling and 20 minutes of getting up host to post, reviving host to post. And then at lunchtime, I do another power 30. And that's when I'm doing another portion of my KPI. And then in the evening, I'm doing a power 30 again. So I like to break it up. I'm not a person who wants to be glued to my phone all day, every day. I joined this business for freedom. So it's difficult to do because I don't like notifications. They stress me out. So I just leave my phone and I go do my thing. So that's how I work my business, just to have some balance and to have some life. And at the same time, I know we've talked, I think Amy was saying, like, be you in your stories and on your posts and be your authentic self. So in between your work time, show what you're doing randomly in your stories. People are so curious and that's how they connect with you. So that is how I work my business. I guess the easy way to explain it. Yeah, it was perfect. Thank you, Alyssa. Thank you very much. Ce que Alyssa nous disait, dans le fond, Marie-Soleil lui a demandé, comment est-ce qu'elle travaille sa business? C'est ça la question, moi, je pense. Dans le fond, comment elle s'organisait, en fait. Oui, exactement, parce qu'elle est super verte. Excuse-moi, j'ai TDAH aussi, des fois. Il y a tellement d'infos ce soir. Exact. Donc, elle est... je voudrais dire elle est TDAH. Non, c'est pas ça que je m'en allais dire. Alors, Alyssa, elle, pour commencer, dans le fond, des trucs qui a fait qu'elle, ça l'a beaucoup aidé. Il y a l'application Board. Donc, il y en a quelques équipes aussi parmi nous qui ont l'application Board. Elle a vraiment mis tous les trainings là-dessus. Elle a mis les photos aussi, des avant, après, tout est là-dessus. Puis elle, en tant que personnalité super verte, ça l'a aidé à s'organiser parce qu'elle a besoin de beaucoup d'organisation. Elle a aussi 2 agendas
Donc, elle va avoir un agenda seulement pour ses host posts. Elle aime beaucoup écrire les host posts, même si on les met sur Facebook, parce que parfois, les gens vont déliter les posts. Donc, elle aime les garder, avoir le vrai compte de ses host posts. Elle l'écrit à la main aussi, puis elle dit qu'elle a une espèce de problème avec les highlighters. Là, elle aime beaucoup surligner ces choses. Donc, elle, c'est pour ça qu'elle met ça sur papier. Elle a aussi son agenda, en fait, non seulement pour les host posts, mais celui pour tout concilier, en fait, sa vie en général. Donc, si vous voulez, elle a mis dans le chat un site web où est-ce qu'elle, si elle se pose des questions concernant les produits, tu sais, des fois, tu viens que tu ne le sais pas, tu fais... Ça vend toujours mieux quand tu connais bien ton produit. Fait qu'il y a des sites pour ça. Nous, on a l'Académie Adamantine aussi, je vais prendre le temps de le dire. Sinon, elle, c'était productcoach.com. Donc là-dessus, ça, c'est un autre bon truc pour savoir de quoi tu parles. Parce qu'elle a dit qu'en tant que Super Green, les gens, ils aiment savoir, ils aiment voir que tu sais de quoi tu parles. Ils aiment ça. Elle dit, c'est pas comme un... Elle dit, la qualité de nos produits, c'est pas comme tu t'en vas au Walmart puis tu t'en vas t'acheter un produit comme ça. Nous, c'est quand même la grosse qualité. Donc, elle va aller chercher parfois sur Google, elle va regarder les ingrédients d'un produit. Maintenant, elle les connaît assez bien, mais au début, les ingrédients, puis elle va aller sortir les effets bénéfiques de ces produits-là. Fait que les gens vont voir vraiment la qualité du produit, à quel point c'est malade, les produits It Works. Alors, ça, c'était ses trucs pour aussi, en même temps, elle a développé aussi son côté apprentissage de produits. Elle a appris beaucoup en faisant ces trucs-là. Mais non seulement ça, ça l'aide beaucoup dans la vente parce qu'elle n'a pas l'air de parler de trucs qu'elle ne connaît pas. Donc, sinon, elle fait beaucoup de host posts, comme on a dit. Son horaire a l'air de quoi? Donc, avant, quand elle travaillait, son horaire elle se levait littéralement à 5 heures le matin jusqu'à 6 heures. Elle allait faire elle faisait une power hour pour commencer. Donc, après ça, elle faisait une power 30 sur l'heure du dîner et sur l'heure du dîner des power 30 parce qu'elle devait lâcher son téléphone pendant la journée. Mais maintenant qu'elle fait ça à temps plein, c'est sûr qu'entre-temps, là, ce qu'elle fait, elle va montrer beaucoup ses journées. Mais elle a du temps pour le travail. Donc, le matin, elle fait une Power 30, fait qu'elle va faire du journaling. Le journaling, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, en fait, dans toutes les équipes, on en a. Je vous conseille fortement d'en faire, OK? Du journaling, on va prendre conscience des trucs sur notre quotidien et nos vies. Et en plus de ça, après ça, elle va faire une grosse portion host-post. Elle, c'est vraiment host-post, journaling, puis organisation de ces choses. Pendant la journée, elle va prendre randomly là, des stories, par exemple, de sa vie personnelle, parce que, comme elle dit, les gens vont s'attacher à toi. Les gens veulent te faire confiance à toi. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme tantôt, les autres top leaders aussi ont mentionné, c'est très important d'avoir votre propre personnalité qui va sortir de ça. Fait qu'elle a dit, elle a vraiment les temps pour travailler les host de post, les ci, les ça sur l'heure du dîner, par exemple. Elle va aller répondre aux gens qui ont fait les host de post, même chose sur l'heure du souper. Et elle prend le temps aussi de faire les Power 30, souvent à peu près 2 à 3 fois par jour. Et sinon, ben, c'est vraiment des stories random et elle va faire ses posts comme tout le monde. Donc, ce qui est un peu le minimum là, de montrer notre quotidien. Merci, Marie. Elle était trop bonne. OK, she's amazing. I love it. Okay, so one more question for you, Alyssa. So you told me that you rock for hand rolling LCs. How many host posts are you doing each month? Yes. Okay. So 10 a day is my minimum. And at month end, I ramp it up to about 20 a day. So the 25th to the 30th, 31st is 20, and leading up to it, minimum 10. But if people are responding, they're going up. So I always I'm getting up 4 giveaway a day and 6 product always. And then from there, follow-ups is how I do a lot of it. So obviously, if you're doing giveaway host to post, you're bringing in a lot of new faces into your network, and they're going to be in your profile, watching your stories, doing the things. So I always say the products that I'm host to posting about is what I'm posting about in my stories. It's what I'm talking about in my stories, because that's what they're coming through from. So it's going to be fresh in their mind constantly. If they're not ready to order yet, they're still going to see me talking about it. And I'm going to introduce some different things into it randomly, but I'm going to be very consistent with that. That's where you're going to see me have my personal results. And I know we always say be a product of the product, and it's so, so true. And right now, if you're in a situation where maybe you don't have money to purchase product, because that was
something very real for me when I got started. Right now, we have the $100 bonuses that every single one of us can go for, where you can purchase your products. And also you get those product credits where you can purchase product at huge discount. You can sell samples to get products that you want to try. So there's so many ways for you to utilize this business so that you can purchase product and build your business. And that would be the biggest thing. And when people aren't ready to purchase yet, I get them to host a post for me about the product that they were interested in, just so that they can see if their network is interested in it. Because at that point, they're either going to want to order again, or you can talk to them about the business because they're going to see their friends that are interested in it as well. So it's kind of a little bit of a cycle of things that I do, but that's how I sign all my LCs. Oh my God, thank you so much. Dans le fond, Marie-Soleil, il a demandé, en fait, elle enrôle beaucoup de clientes fidèles. Comment elle fait? C'est quoi son gros truc? Combien de host de post elle fait par mois à peu près pour arriver à autant de résultats? Donc, elle en fait 10 par jour, minimum. Minimum. Et quand on arrive en fin de mois, quand on a des rangs à atteindre et tout, là, elle va y aller même jusqu'à 20 par jour. Son truc principal, elle fait les host de post, mais mettons qu'elle fait un host de post produit, hein, évidemment, parce qu'on c'est des clientes fidèles qu'elle a, donc c'est des host de post produits. C'est les produits qu'elle va utiliser dans ses stories. Donc, dans son story, quand elle va parler aux gens, mettons que quelqu'un est intéressé, il rentre dans votre réseau, donc il va avoir accès à vos stories. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En allant voir tes stories, sont quand même, tout le monde va se questionner, voyons, c'est qui elle, je vais aller voir son story. Le monde arrive là-dedans et ils vont voir, dans le fond, qu'elle utilise le produit. Elle va voir les avant-après. La personne va voir les résultats qu'elle poste, vont voir le post là-dessus. Donc, peu importe qu'il soit intéressé ou pas, ça va lui rester dans la tête quand même, qu'il prenne qu'il fasse l'achat ou pas. Donc, après ça, si la personne dit « Je ne suis pas encore prêt à acheter », pas de problème, hey, j'ai un concours présentement. Est-ce que tu voudrais participer à mon concours? Donc là, elle va lancer un host post avec cette personne-là plutôt. Donc, la personne est officiellement dans son réseau, va toujours avoir... par exemple, Alyssa, dans ses contacts, elle va toujours la voir aller et ben ça fait que le réseau s'ouvre et que finalement, peut-être que la personne, ça pourrait développer parfois une envie d'être distributeur ou peu importe, finalement, la personne peut dire « Hey, puis finalement, là, il m'intéresse ton produit. » Donc, elle, c'est un peu ce cercle-là qu'elle utilise toujours. Host post, finalement, elle redemande un host post et les personnes, le réseau, il se brasse comme ça. Et c'est comme ça qu'elle réussit à signer autant de monde et à en plus être le produit du produit, comme on parle toujours, étant donné qu'elle, elle promouvoit, elle fait un host post sur un produit qu'elle aime, c'est sûr, c'est son produit qu'elle utilise. Ça fait l'espèce de cercle que les gens entendent parler de son produit et qu'elle le représente bien. Et finalement, bien, elle enrôle, écoute, finalement, on l'a invitée ici parce qu'elle enrôle beaucoup de clientes fidèles, on s'entend. Donc, amazing. Merci, Marie. Thank you very much, Alyssa. That was a pleasure. Okay, so finally, let me introduce the amazing Tamika Davis, Triple Diamond Leader. Thanks to be here tonight. I appreciate that, Tamika. Would you like to introduce yourself to the team and tell us how long you have been in the company, please? Hello, you guys. My name is Tamika, and I live in Rock Springs, Wyoming. It's a big state with not a lot of people, which I love. I joined this business 6.5 years ago. So I'm just curious, how long have you guys all been in? Am I the oldest one here? Will you drop how long you've been in the business? On veut savoir, ça fait combien de temps que vous êtes dans la business? Écrivez-les dans le chat. Combien de temps, combien de mois, combien d'heures? On écrit ça dans le chat. All right, so 6.5 years ago, it was December. I was just like Amy. I knew I wanted to be a teacher when I was in high school. I taught high school math, and I had been teaching math for actually 6 years at the time. I was in my 6th year of teaching, and it was Christmas break. And I just looked at my husband, just like, I have my dream job, but I am so miserable. I dreaded going to work every day. It gave me really bad anxiety to check my email, to, have parent conversations. I was working so hard. I was working on my prep hour because they needed another math class. I was literally just working sun up to sundown. I was overweight because I wasn't taking care of myself. I was coaching the girls' soccer team, and I was never home. I had a 1-year-old at the time. We knew we wanted to get pregnant with baby number 2. And honestly, my whole teacher check was going to go towards daycare. And so we just decided it was going to be my last year teaching. And so my friend had been asking me, I've been watching her for about 10 months before I finally said yes. I had told her
I had told her, oh, let me ask my husband. I never asked my husband until the day that I actually signed up. I told her that I didn't have time. I told her I already had a job. I told her, you know, all the things. And so it was at this point where it was just like, what do I really have to lose? And people join this business to make a lot of money. I joined this business to make $50. I wanted to try the ThermoFi X and, or it was ThermoFit at the time, but I wanted that product, but I didn't want my husband to have to pay for it for me. So I thought if I can make $50 a month, I could at least afford one product for myself. If I made more, maybe I could pick up some extra bills, something like that. And so when I joined, it was December 31st. I went Ruby my second month, Emerald my third month, and that was working my full-time jobs. I had a 30-minute lunch break. And I had about an hour before school that I woke up for, so that way I could work my business. And I had about an hour after school, after I got home from school, and I had my bathroom breaks. That was it. And I went Emerald in 3 months. When I got to do this business full time in June and July, I pushed really hard for that diamond bonus, and I was able to earn it in July. We went double the following year in February, and then triple 2 years later, and here we are. I've definitely learned a lot, but just grateful for the different opportunities the business has opened for me. Thank you so much. Oh my God. You're also inspiring. I love it. OK. Donc, Tamika, ce qu'elle nous a dit, elle vient du Wyoming. Ça fait maintenant 6h30 qu'elle fait la... 6h30. Pardon. Ça fait 6h30 qu'elle fait la business. Ouais, c'est ça. Et elle était professeure de mathématiques au début et vraiment, ça faisait 6 ans aussi qu'elle faisait ça, puis elle ne voyait plus le bout. Elle n'avait pas de temps pour elle. Donc, elle avait déjà son bébé de 1 an. Ils s'en allaient vers leur bébé numéro 2. Et elle disait qu'elle est arrivée dans le temps de Noël. Elle a dit à son chum, moi, je ne suis plus capable. Je n'ai plus... je ne vois pas, j'ai ma vie de rêve en ce moment, ma job de rêve, mais ça ne me rend pas heureuse. Ça me fait trop faire d'anxiété. Puis en plus, elle avait des problèmes de poids à cette époque-là parce que justement, avec l'anxiété, elle ne prenait pas le temps pour elle. Donc, elle, la raison pour laquelle elle a embarqué dans la business, c'est qu'elle s'est dit, j'ai pas d'argent, mais je veux faire attention. En fait, à mon poids, à ma santé. Donc, elle s'est dit, si je peux faire au pire un petit 15 un petit 50 je vais pouvoir au moins me payer un produit avec ça. Puis s'il y a de l'extra, je vais m'en servir pour mes bills. Tu sais. Donc, finalement, après 2 mois, elle était déjà Ruby. 3 mois, elle était déjà Emerald. Alors, tout s'est enchaîné comme ça et elle a dit qu'elle a appris beaucoup, beaucoup avec cette business. Mais maintenant, c'est ça fait 6 ans et demi. Puis, je pense qu'elle a comme remboursé son thermofit qu'elle avait à l'époque. Elle a bien réussi avec ça. Donc, je pense que c'était pas mal ça. Yeah, merci Marie. Thank you. Merci Marie. Merci Marie. Thank you, Tamika. Okay, so can you explain to everyone tonight what's the cold messaging that you do? And do you use like Instagram, Facebook, and TikTok for cold messaging or only one social media? Yes, so I love the quote unquote cold message. It is my favorite way to reach out to people and just plant that seed. There's always no pressure, but it's just a seed planted. If my friend would have never messaged and asked me if I was interested, it would have never even been a thought in my mind. And so I reach out to every single person that comes into my space. And so when I was going diamond, I messaged 100 people every day in the month of June. I had about 2,000 friends on Facebook. And then when I didn't hit it in June, I went up to 105 every single day and until I had enough that I needed to be able to get the volume and the customers and distributors to rank up. And so what I do is I just sort my Facebook friends list from oldest friends first, and I send one of 5 types of messages. Okay, I've got them saved in my boards for my team. We have 5 folders in there. One is a good vibes message, which is like, we send happy birthdays. We just say, hey, happy Wednesday, send in some good vibes your way. Like good vibes message is one of the types. We do find a host a poster. So we're asking them to host a post for us. We do messages for PLC, messages for PDT, and then we do follow-ups. Okay, so maybe someone had commented on your post or whatever. So when I sort my Facebook friends list, oldest friends first, I just start at the top and they're getting one of 5 types of messages. I'm sending the good vibes if I don't really know what to send them. Maybe I've never talked to them before. I go check out their page, see if they had a baby. Like I'm being thoughtful in it, right? Or I just get this vibe that like, oh my gosh, they could totally do well in this business. Or, hey, I don't know if you see all my posts, but would you be interested in checking out a list of the different products that I offer? And I just
I'm just starting a conversation with oldest friends first. And I started doing that on Instagram as well. I don't have a large following on Instagram. People always told me that you wanted to keep your followers and your following the same. And so I was just like, no one's following me back. And then I said, you know what? Screw it. I don't even care. I can follow as many people as I want to follow, which means that I can reach out to them whenever I want to reach out to them. And so I've just been following people for the last few months. And same thing, I just sorted my earliest followers, and I've just gone through, and I've never been a big enroller on Instagram, but every month I've signed at least 5 or more just straight from Instagram, complete strangers. I signed a distributor, just asked her, hey, I think you do well at this. And she said, okay. And she signed right up, and so you just have to ask. And so I absolutely love the cold message. I don't message people that I just barely add. I let them, watch my stuff for a little while. And then when I get to them in my list, then I can reach out to them because I've been in contact with them or I've seen their posts for a few weeks, some a few months. And then when I reach the end of my list, I just start back over. Now, as you continue to add friends, it'll take you longer and longer and longer to reach that end of your list. Thank you. I have a question for you first. When you told me that you you do your good vibes messages, you have your host post or your follow-up, but the two others were PDCs and the other one was what? Potential distributors and then follow-up. OK. Thank you so much. OK. Fait que dans le fond, ce qu'elle nous disait, c'est parce que des fois, on a des petits raccourcis que nous, en français, c'est pas la même chose. Donc, Tamika, c'est vraiment la pro des cold messages. Elle en envoie à peu près 100 par jour, rien de moins. Donc, elle, dans son board, on parle beaucoup des boards, mais elle va avoir 5 types de messages pour tous les gens. Donc, par exemple, sur Facebook, nous, on l'appelle la green list. Dans le fond, on va descendre la liste d'amis depuis jour 1. On va la monter et 100 personnes, on va écrire un des 5 types. Tu écris à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, s'il y a une personne, ça peut être juste des good vibes. Fait que, mettons, on va dire, hey, je voulais juste te dire, passe une belle journée. Tu sais, j'ai vu, peu importe, tu peux aller voir son wall, tu peux juste t'intéresser à la personne. Je te souhaite une belle journée. Ça va faire brasser ton réseau. Donc, en même temps, par exemple, après ça, tu vas monter. Puis là, chaque personne va avoir un message que tu vas dire, OK, peut-être qu'elle, je peux lui demander un host-to-post. Donc, elle va trier parmi ces 5 sortes. Des fois, si on voit que ça peut être un distributeur potentiel, on va envoyer un autre message qui peut dire « Hey, salut, est-ce que tu aurais déjà pensé faire ce que je fais? » Si on voit que ça peut être un client potentiel, c'est tout simplement dire « Hey, je ne sais pas si ça t'intéresserait, je ne sais pas si tu as vu que j'ai une business, mais est-ce que ça t'intéresse de regarder mon catalogue, de regarder les produits que j'ai? Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut t'intéresser. » Donc, c'est vraiment d'écrire à tout le monde, mais elle n'écrit pas nécessairement la même chose à tout le monde. Et elle, tu sais, mettons, quand elle avait fait ça, elle a commencé à faire ça, c'est 100 demandes, c'est 100 host-to-post ou c'est 100 personnes qu'elle contacte par jour. Elle a pogné son diamond en comme un mois grâce à ça. Et par la suite, si elle n'atteignait pas ses résultats, elle a dit on va monter à 105 personnes. Et comme ça, elle se donnait des défis à elle-même, finalement, pour pouvoir continuer ça. Sur Instagram, c'est un peu la même chose. Elle s'est dit souvent, le monde dit tu sais, elle ne voulait pas follower trop de monde, mais finalement, elle s'est mise à follower plein de gens et ces gens-là la follow aussi par la suite parce que les gens, ça leur donne le temps aussi de voir son réseau. Elle ne les contacte pas tout de suite sur Instagram. Elle va vraiment aller les ajouter, leur laisser le temps de vraiment voir de quoi sa page a l'air, les stories, les gens voient un petit peu qui elle est et par la suite, elle va aller les contacter. Donc, ça, c'est aussi facile. Quand on va sur Instagram, on peut voir tous les gens qui sont abonnés à nous. Donc, nous, on follow et on va toujours avoir des nouveaux abonnés et ils sont dans l'ordre. On peut les mettre dans l'ordre. Alors, vous allez contacter les nouvelles personnes tranquillement, pas vite avec ça aussi. Et ça vous... Puis, en fait, c'est ça qu'elle dit. Tu sais, moi, elle s'est fait contacter par un cold message et elle n'aurait jamais signé si ce n'était pas de ce cold message-là. Elle n'aurait jamais fait ça dans la vie. Tu sais. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de ça, arrêter d'avoir peur que les gens, on les dérange. Les gens, au pire, vont dire non, puis on s'en fout, tu sais, dans le fond. C'est un peu ça son message. Merci, Marie. Thank you so much. Okay, so the last question of the night. You told me before something that changed my entire business, and I think it's the key in your success too. Please talk about the consistency. Yes. Okay. So as I was scrolling through the comments, I think the longest person here I saw was like 2.5 years. And then I think that Brielle said that she'd been in like 4 or 5. Is that right? You guys, I am doing the exact same thing in my business that I did 6 years ago. Like I'm doing the same and I've been consistent with it from day one. How you do anything is how you do everything.
And so choose to do it well. I would encourage you guys to figure out what you need to do to sign 6 customers and 3 distributors every single month. And you break it down and you do it every single day. If you want more, you do more. It's really that simple. If you know that it takes you messaging 100 people to sign 1 customer, that means that you message 600 people in 1 month. And guess what happens? The more you message people, the more you talk to people, that number starts to go down. So find that number. There's 2 methods that I use in my business to stay consistent. Hannah Long is one person that said this on a call. It's time blocking without the time. So I have these work blocks throughout my day that I do certain things. So I wake up at 6 o'clock, me and my team, we do a journaling Zoom. From 6 to 6:30, we journal, we share a little bit, and then we take 15 minutes to send happy birthday messages. We make a post on our wall, we post on our stories, and we send the follow-ups in our Connect app. And that's what we do in our first time block. And then I run a power hour at 9 a.m. Mountain Standard Time. And so during that power hour, I'm focused solely on getting up 10 host to post. And then I'm sending 25 messages on Instagram and 25 messages on Facebook. And then I'm adding 30 friends and 30 friends on both. And that's what's got to get done during that hour. Okay. And when you use boards, so fast. Okay. And then in the afternoon, I'm doing another 25. I'm getting up more host to posts in case I get my 10 up. And then at night, before I go to bed, I'm checking my downline orders. I'm following up. Anybody get left on red ever? If you've ever been left on red, someone read your message and they didn't respond, drop a 1. Okay. If you've ever been left on red, drop a 1 in the chat. That's a perfect time at night. I just go back through all my messages and say, hey, did my message go through? Would you be okay with that? How does that sound? Does that make sense? And I just send a quick 1-liner to them just to get that, and then they know that I actually meant to send it to them. And maybe they opened it during the day and missed it. So at night, I'll real quick do all of those messages through, and then that's my day. Cool, thank you. Dans le fond, Marie-Soleil, il a demandé... Attends, pourquoi j'ai pas la question? Pour la constance, dans le fond. La constance! Pourquoi je ne me rappelle jamais des questions? J'écoute constance, puis moi aussi, je veux juste dire, parce que moi aussi, c'est quelque chose que je fais depuis vraiment longtemps, être constante. Fait que c'est de ça qu'elle parlait. Exactement, je pense que c'est pas très important. Marie-Soleil was saying that she is really... she's really into constancy too. So I'm going to explain to everyone what you just said. Ce qu'elle fait pour être constante dans sa business, c'est du time locking. Fait que dans le fond, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vraiment barrer des temps dans sa journée où est-ce que c'est des actions concrètes, encore une fois. Nous, on va l'appeler la Power 30 ou la Power Hour. Donc, dans le fond, à 6 heures le matin, ça, c'est locké pour son équipe. De 6 à 7, ou je pense une Power 30, ou en tout cas 6 à 7, ça, c'est locké pour faire du journaling. Encore une fois, le fameux journaling, c'est très important, le développement personnel. Guys, honnêtement, on le néglige trop. Et pour terminer, dans le fond, le temps qu'elle a locké pour ça, elle va finir avec des host posts. Ça, c'est primordial. Donc, elle lance ses journées avec des host posts. Par la suite, à 9 h le matin, encore une fois, Power Hour, elle va encore lancer d'autres host posts. Donc, elle lance 10 apps. Très important. Et dedans ce temps-là aussi, elle va aller parler à 25 personnes Instagram et Facebook et ajouter des amis. Ça, c'est vraiment son temps où elle ajoute des amis, elle parle avec des gens. C'est à ça que ça sert, ce temps-là. Et en tout cas, pendant la journée, sur l'heure du dîner, elle va encore locker. Donc, allez vraiment voir vos Power 30 pour voir les actions qui sont importantes. Allez voir vos leaders, je pense, parce qu'on a chacun nos tâches aussi et de trouver chacun ce qui est le mieux pour nous. Donc, elle, ce qui est très important aussi, elle utilise beaucoup le board, comme tout le monde. Donc, le board, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est l'application où est-ce qu'on a seulement, c'est comme des raccourcis texte. Quand tu écris seulement un mot, ça va aller écrire ta phrase au complet. Donc, on gagne beaucoup de temps avec ça. Tu sais, si elle en lance 100, c'est sûr qu'elle utilise une application. Elle n'écrit pas 100 messages à chaque personne différent. On fait du copier-coller. C'est important, on gagne du temps parce que sinon, vous ne dormirez jamais. OK? Donc, elle, c'est ça. Pour être constante, c'est des time locking. Donc, elle n'a pas le choix de le faire. Elle a des heures fixes et elle le fait à tous les jours depuis maintenant 6 ans et demi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle nous parle et que c'est quand même une top leader qui est avec nous. Merci, Marie. So, Tamika, I think that you have one more tip for us.
Say that again. You have one more tip for us tonight? Okay. Yeah, so one more way to be consistent. So the time blocking without the time, figure out what you need to do in each one of those sections during your day. You can move those around to fit your schedule. But the other thing, you guys, is to create a KPI sheet, a key performance indicator, that is your homework every single day. Okay, being a math teacher, like you get homework every day. And so one thing that I created for my team is we have this 30-day notebook, and inside of here we have our key performance indicators. And so we always start with like our mindset. We've got a time blocking, so that way we know what our schedule looks like. And then here we have, I don't know if you guys can see this very well. I can send you a picture of it too, Marie, but here we have our plant seed section. And so those who want to do a little bit, you'll see the good vibes messages, the ask to host to post, messages for PLC, PDT, follow up, growing your network, and making your posts. Like we have this little check off that if you want to do a little bit, you do 10s all the way down. If you want to do more, you do 20s. If you want to do maximum, you're doing 30s. And, this is like our homework checkoff sheet every single day to make sure that we're doing it. And in the eSuite, they have a KPI, but that one, like some of the stuff I didn't use, it didn't help me sign my customers and distributors. So I want you guys to just look at your enrollments over the past few months. How have you signed them? And make sure that you do those things first, because those are your business building, income producing activities. And so create your KPI, create your daily task list according to what you need to do to get results in your business. Some of you guys are amazing on TikTok, right? Like you can throw up a TikTok video and you can get tons and tons of potentials. Others of us, we got to send the reach out messages. Others of us, our host to posts are blowing up. So find what works for you and then do it. Oh my God, I want your book. I want it too. That's all. My God, everyone were like, yeah. Oh, I like that. OK, so, premièrement, Tamika nous a dit aussi un truc pour être vraiment constante, c'est de faire notre propre KPI. Donc, la liste de tâches de performance, c'est ça, la liste de tâches KPI qu'on a beaucoup, mais elle dit, tu sais, celle qu'on a dans le e-suite, il y a des tâches qu'elle ne fait pas puisqu'elle, ça ne l'a pas aidé dans sa business. Alors, c'est très important d'aller faire aller voir les ventes que vous avez faites, les dernières ventes que vous avez faites. Comment les avez-vous signés, ces clients-là? Est-ce que c'était grâce à un host-to-post? Si oui, dans votre KPI personnalisé, vous allez mettre vos host-to-post. Si vous avez signé, par exemple, peu importe, en faisant votre green list, quand que vous descendez votre liste d'amis, vous avez envoyé, veux-tu voir mon catalogue? Oui, c'est ça. Bien, si c'est ça qui a fonctionné pour toi, ben, ça va être la tâche que tu vas mettre. Donc, elle, la liste qu'elle a fait vraiment le matin, quand elle se lève, bon, elle a vraiment son développement personnel le matin, à tous les jours, même la fin de semaine, toujours. Ça, c'est un autre point tantôt que je ne me rappelle plus qui avait dit ça, mais j'ai oublié de le mentionner. La fin de semaine, si vous ne faites rien, votre équipe ne fera rien. Donc, encore une fois, c'est une question de constance. Donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est ça. Donc, elle va se donner, si tu vas en faire un petit peu plus, bien là, elle se fait des petits carrés pour aller vraiment compléter ça. Donc, c'est bien important d'aller faire votre propre KPI avec les tâches qui fonctionnent pour vous. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est toutes différentes, notre business est toutes différentes, mais ce qui fonctionne vraiment pour nous, après, on peut le partager aussi avec notre équipe et on peut se développer avec ça. Donc, très pertinent encore une fois. That's it, Marie. OK, je vais juste dire, Tamika dit qu'elle pourrait vendre son workbook, elle nous l'offre, OK, genre $15, $15, but elle ne peut pas le shipper au Canada. Fait que là, je suis en train de regarder avec elle, peut-être que je vais être capable de trouver un moyen, peut-être de l'avoir par email, fait que je ne sais pas si tu veux y dire, là, Marie, en anglais, j'y ai écrit, là, mais au pire, on va régler ça par la suite, mais elle nous l'offre là, si on veut l'acheter. So cute. Thank you, Tamika. So Marie-Soleil was saying that you would probably be able to sell some your KPI personalized, I think, to us. But you're going to talk about it with Marie-Soleil, and after we'll see. But thank you so much for that. Thank you so much. Really, we appreciate it. Thank you, girls. Thank you, Tamika, Amy, Brielle, Alyssa, Mary. That was an amazing Zoom tonight. Thank you so much, guys. And j'espère que vous avez une belle soirée, tout le monde. Ça faisait changement à un Zoom anglo-français. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Really. Have a great night, everyone. I'm going to work right now. Okay. Bye. Have a great night. Bye.